हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को आपण मैंने केमती अच्छा आई थिंक आपण मैंने बहुत ही भल थे मु भी बहुत ही भल अच्छी तो चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो देखूँ वीडियो लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट मध्यम आपण मैंने केमती लगे वीडियो तो निहाती जनइबे आदि किसी बुझी न हो तो निहाती आपण मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ आपण मान सांगसाथी मान संग शेयर करूँ जहाँद्वारा कि से भी किसी लाभ किसी बेनिफिट्स पाइपर देखो मैं पूर्व क्लास कौन पढ़ी तो 12th क्लास बायोलोजी कौन पढ़ी ऑटोगेमी जेनोगेमी गेटनोगेमी ऑटोगेमी कौन सेम प्लांट सेम फ्लावर गोटे फ्लावर रे आंथर पोलेन ग्रेन आंथर टू पोलेन ग्रेन स्टिग्मा जाकि पहुँचाटा को ऑटोगेमी कहला तापर हूँ कौन से दीटा तार दीटा प्रकार कौन चास्मोगैमस क्लेस्टोग्लामस चास्मोग्लामस आ क्लेस्टोग्लामस डिफरेन्स बिटवीन दीटा जाकर मुझे देदेवी आपण सब यही चैप्टरटा कंप्लीट कलापर यार 5-7टा खंड क्वेश्चन अच्छी माने जी लंग क्वेश्चन अच्छी 2 मार्क 3 मार्क मुझे सब लिखुची तो कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट सरला आपण प्रोवाइड करदेवी तो डोंट वरी गेटनोगेमी कौन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा कौन ना एनदर फ्लावर माने सेम प्लांट थिबो किंतु फ्लावर अलगा गोटे एपटे गोटे फ्लावर थिबो देखो एठी गोटे फ्लावरटा थिबो एटा गोटे गछ हैला एठी गोटे फ्लावरटा थिबो एठी गोटे फ्लावरटा थिबो हैला तो एई फ्लावर रो एंथर जाके एई फ्लावर स्टिग्मा रे पड़िबो बुझी हैला जेनोगेमी कौन टोटली सेपरेट माने कौन तार से गोटे स्पेसीस रही किंतु अलग अलग तार प्लांट्स तापर मुझे कही कौन आज पढ़ा कौन ना एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन तो काली वीडियो रे मुझे कौन पढ़ा अच्छी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन माने कोटा को माने पॉलिनेशन को हेल्प कर पॉलिनेशन हाँपाई कौ मैंने सब हेल्प कर सब एजेंट आम से विषय सब जाना प्लांट्स यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर plants used to biotic नुह से abiotic wind and water and one biotic animal agents to achieve pollination majority of plants use biotic agent for pollination माने बहुत सारा प्लांट्स कौन हुए ना बायोटिक एजेंट्स ये करती माने यूज करती पॉलिनेशन हाँ किंतु किछिटा प्लांट अच्छे कौन एबायोटिक माने बायो नुह माने लिविंग नुह है लिविंग नुह कौन ना तार विंड हम आम वाटर हम बुझेगा Majority of plants use biotic agents for pollination. Only a small proportion of plants use abiotic agents. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. से कहला कि कौन ना पोलन ग्रेन टा होची कौन कांटेक्ट आसीबो कहा संगे स्टिग्मा संगे कहा फैक्टर कौन ना विंड हे पारे वाटर हे पारे टू compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains the flower produce enormous amount of pollen with compared to the number of ovules available for pollination माने कैसे करिवे ना कांटेक्ट माने देखिबो केतरा ओव्यूल अछंती अवेलेबल पॉलिनेशन हा पई आ केतरा पोलन ग्रेन तांगर दरकार होछि हैला pollination by wind is more common amongst abiotic pollinations माने वाटर बहुत भी कम माने जदि हम वाटर आ विंड भी देखा जुआ तो विंड रे हमर अधिक pollination होछि विंड द्वारा wind रे नु wind द्वारा हैला wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents माने से कहला कि जो पोलन ग्रेन माने नॉन स्टिकी हेतिबो माने स्टिकी माने कोन लागी कि रहउ नथबो आ बहुत हल्का हेतिबो लाइट हेतिबो सेगुडा को विंड द्वारा पोलिनेशन हे परबो से मन कर बुझेला तापर कोन होला they often possesses will exposed stamens pollens are easily disappeared into wind currents figure 1.10 एठिक आसला देखै छी बुझेला and large feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob, the tassel you see
are nothing but the stigma and style which wave in the wind to tap pollen grains. Wind pollination is quite common grasses. Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. ମାନେ monocotyledons ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, limited ଥାଏ. As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ୱାଟର ବହୁତ କାମ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ୱାଟରରେ ସବୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପଲିନେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ହେବ, ନିହାତି ୱାଟର ହେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୱାଟରରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ତ ୱାଟର ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ସେମାନେ ପଲିନେସନ୍ ହେଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କର। କାହାର କର ନା ଆଲଜି, ବ୍ରାଇଫାଇଟ୍, ଟେରିଡୋଫାଇଟ୍. It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gametes and fertilization. Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and severally marine sea grasses such as Josteria. Not all aquatic plants use water pollination. वाटर फॉर पॉलिनेशन ମାନେ ଯେତିକି ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ା ବି ୱାଟର ପାଇଁ, ମାନେ ୱାଟରକୁ ପଲିନେସନ୍, ମାନେ ୱାଟର ଦ୍ୱାରା ପଲିନେସନ୍ କରାନ୍ତିନି। ଇନ୍ ଏ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଲିଲି. ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ, ଆଉ ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଟେରର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା। ୱାଟର ଲିଲି, ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଇମର୍ଜ ଏବଭ୍ ଦ level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants. In Vallisneria, the female flower each of the surface of water by the long stalk, and the male flowers or pollen grains are released on to the surface of water. They are carried passively by water currents. Figure 1.11 area achi. So some of them eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଏମିତି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି, ତ ତାପରେ କାଲି ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ବୋଥ୍ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ପଲିନେଟେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଭେରି କଲରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନେକ୍ଟାର। ଯେତିକି ୱିଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଟର ବା ଆବାୟୋଟିକ୍ ପଲିନେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ହୁଏ କି ଯାହା ବି ହୁଏ, ସେମାନେ ଏତେ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋଟିକ୍ର ବା ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋଟିକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଲିନେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ବାୟୋଟିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ନେକ୍ଟାର ବି ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବ, କେତେବେଳେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ସବୁ ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ ପାଣିରେ ଫୁଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ କଲରଫୁଲ୍ ନଥାନ୍ତି। ପାଣିରେ ଦେଖିଥିବ ୱାଟର ଲିଲି ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି, ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ୱାଟର ଲିଲି ହେଲା, ସେ କ'ଣ ବାୟୋଟିକ୍ ହେଉଛି, ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଉଛି, ମାନେ ବାୟୋଟିକ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ କଲରଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଉଛି, କିଛିଟା ରେଡ଼୍ ମାନେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ୱାଟର ଲିଲି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଲୋଟସ୍ ହେଲା, ଲିଲି ହେଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ପିଙ୍କ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏସବୁ କଲର୍ ତାଙ୍କର ରହୁଛି, କଲରଫୁଲ୍ ଟିକେ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଏମାନେ ବାୟୋଟିକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ବାୟୋଟିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ପଲିନେସନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ଉଠେ, ମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ହେଲା, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଜଳ ଭାଗରେ ନାହିଁ, ବା ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲଟାକୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ କୁହନ୍ତି, ଆକ୍ୱାଟିକ୍ଟାକୁ ଜଳ ଭାଗ କୁହନ୍ତି। ତ
ତ ସେଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ପାଣିରେ ସେମାନେ ଫୁଟନ୍ତିନି, ତ ବାହାରେ ଫୁଟନ୍ତି। ଦେଖିବ ସେମାନେ ସବୁ କଲରଫୁଲ୍, ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଛରେ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଲା ସବୁ ୟେଲୋ କଲର୍, କିଛିଟା ଫୁଲ ଥାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, କିଛିଟା ରେଡ୍ କଲର୍, ପିଙ୍କ କଲର୍, ସବୁ ବହୁତ ମାନେ କଲରଫୁଲ୍ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।